He gave me chai. Thank you so much, Rahmat. Welcome to Uzbekistan. Assalamu alaikum. Glad to see you, dear friends. Assalamu alaikum. Good morning, guys. Good morning from Uzbekistan. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ചെറിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അങ്ങനെ 27 വയസ്സായി. പക്ഷേ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും കോളേജിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. 23ാമത്തെ വയസ്സിൽ നമ്മുടെ ഉർഗുത്തിലെ കമോളിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നു. കമോൾ രാവിലെ ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്തു, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ശരിക്കും തെർമസിൽ പോകണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന്, പക്ഷേ ഒരു ദിവസം കൂടെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. താങ്ക്സ് ഫോർ ഓൾ ദ വിഷസ്. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരുപാട് പേര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചു. ഇന്നൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇന്ന് ജുമയാണ്, ഫ്രൈഡേ ആണ്. പക്ഷേ ഇൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ദ ഹോളിഡേയ്സ് ആർ ഓൺ സാറ്റർഡേ ആൻഡ് സൺഡേ. സോ പിള്ളേർ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകണം. കിഡ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ. കമോൾ ഈസ് ഗോയിങ് ടു മസ്ജിദ് ഫോർ നമാസ്. I will sit in his office uploading my video to YouTube. With free Wi-Fi. With free Wi-Fi. Thank you. My birthday gift. Celebrating my birthday in Urgut, Uzbekistan. So memorable. This will be. ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇടാമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്ലാൻ. വേറെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ലായിരുന്നു, എങ്ങും പോയില്ല. രാവിലെ മുതലേ എഡിറ്റിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ അന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 5. ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരെല്ലാവരും പോയി കാണണം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. മമ്മിക്ക് ചെറിയ സങ്കടം കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ബർത്ത്ഡേക്ക് അവിടെ എത്താഞ്ഞാലും. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഹിയർ. വന്നിട്ട് നമുക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഐ വാസ് ടെല്ലിങ് മൈ മോം. She's not so happy because I told her I'll be back by my birthday, but I told her it's okay, I'll come later and let's celebrate. Yes. I'm with a super family here, with Kamal and his family. Lovely family. Rendu kunju pillare, school students, alkar joliku. So they go to school at this time, 12, 1 o'clock, or are they going home? Yeah, home. School is over, sorry. I woke up late. For me this is morning, but for them the school is over. Yeah, later. It's not good morning, it's good afternoon now. Yeah. Somebody is making an interview. They all are Kamal's workers. Yeah. ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു. ഇവനെന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു. ഹേയ് ഫ്രണ്ട്, കം ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞെന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു. ഇവന്മാർക്ക് ഈ വീഡിയോ, you can see this video YouTube, this video. Yeah, thank you so much. Rahmat. Thank you. ഞാൻ പോയി എൻ്റെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് തുടരട്ടെ. Should I go for a haircut? മുടിയോട്ട സമയമായോ? നമ്മുടെ 3ാമത്തെ രാജ്യമാണ്, 3ാമത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇറക്കേണ്ട സമയമായി. ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെയാണ്. നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥലമാണ്. നേരെ പള്ളിയിൽ ജുമാ നമാസിന് പോയേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് എൻ്റെ നല്ലവരായ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. His favorite, yeah? So charge is 1%. Yeah. Will be off. Asha Bosle. ഷോപ്പിംഗ് ആണ്, ഞങ്ങൾ നൈറ്റ് ഷോപ്പിംഗ്. ഇപ്പോഴത്തെ വില വിവരപ്പട്ടിക കാണിച്ചു തരാം. ടോൾ ഗേറ്റിന് 18,590 സോം. 18 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നിയർലി $2, $150. വേറെ എന്തിൻ്റെ വില നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? അരി എവിടെ? അരിയും പഞ്ചാര എവിടെ? I learned a new word in Uzbek today. Chegirma means discount. അരിയും പഞ്ചസാരയും ഒന്നും കണ്ടില്ല, പക്ഷേ ലേസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലേസിൻ്റെ വില 4,990. ലെറ്റ്സ് സേ 5,000 സോം. ദാറ്റ് മീൻസ് $1.5, $35. Camera. They're going? Yeah.
ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ പേര് ദിം ലമ. Dim lama. ദിം ലമ ആൻഡ് പ്ലോവ്. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രം ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, ഉർഗൂത്ത്. ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ്. ഞാൻ സാധനങ്ങളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവട്ടെ. Last day in Urgut. Kamal, the best guy in Urgut. Thank you so much for everything. Thank you and for you. So much. I'll just say bye bye to everyone. Yes, yes. Yeah. Will you see father and mother inside? Yes. Bye bye. I'm going. Thank you for everything. It's for you. Oh my God, that's a lot. No. Not a lot. Bye bye. Bye bye Abdullah. Bye bye. Anna. Hello. I'm going. Bye bye de. Hey doctor. Ha bokeling de. This is Ha calling be. Hey, not so happy. Hi bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye to everyone. Bye bye. Is it normal? Yes. പാവം കുഞ്ഞു കരയുന്നു. I'm sad. Let's go. Yes. That's a wedding Yes, invitation. we know. We know. Every day. There, okay. Hi. 5, 4. പിള്ളേരെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. Hello. Hello. Salam. Hey. Where are you from? I'm from India. India. Hindustan. Thank you so much. Yes. Let's go. 1 minute. Yeah. Clean. I'm a little bit sad. I don't know why. Really? Really? Oh. Yeah, you can go. Last day in Urgut. I'm leaving Kamal and his family. It was so nice here. So Thank friendly you people. very much. Thank you for bringing me Thank to you. this small place. രാവിലത്തെ കാഴ്ചകൾ ദാ ഒരാൾ പോകുന്നു. Hey. 745 bin belayken Mahmurcuğum. But you understand other language in India? No, I can understand two languages. Hindi and Tamil bas. Yeah. Many languages? We have many languages. More than 25. Oh. Yeah. You told them. Yes. നല്ല ട്രാഫിക് ആണ് രാവിലെ. Why is it so busy today morning? Yeah. Traffic. Traffic, yes. Why? Because today Saturday. Saturday It's weekend for them. weekend. Yeah, weekend തിരക്കാണിത്. Everybody with car. Everybody with car. Shopping. Yes. So maybe the bazaar is open today. Yes. Yeah. Unfortunately, I couldn't go to the bazaar here. Yeah. But okay, I went to the bazaar in Samarkand. Actually, this would have been special. Let's go to Termes. And by the way, weather ഭയങ്കര തണുപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Within 2-3 days, it will be minus. Yes. Oh my God. It's okay. Let's see. Nice. Yeah. Taj Mahal. This is where we had a very good time. Urgut is so special for me. One of the best places in my journey. We are going to try LAGMAN. Sandro told me when I was with him, he told this is the best food, LAGMAN. LAGMAN? Yeah. That's how LAGMAN is made. Oh, quite difficult. Salam. Waalaikum assalam. Yeah. അടിപൊളി പരിപാടിയാണ്. Yedim özü. Ay yapıyorsun Allah'ım. He gave me chai. Thank you so much, Rahmat. Cool.
അടിപൊളി പരിപാടി. നല്ല സൂപ്പർ മണമാണ്. സോ ഗുഡ് സ്മെൽ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് റഹ്മാൻ. ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൊറോട്ടടിയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് കണ്ടപ്പോൾ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് Urgut LAGMAN and I will try Kashgar LAGMAN and send you photo. Camera. He's the best Shah Rukh Khan fan. Aziz. Aziz. Abdul Aziz. Abdul Aziz is the best Shah Rukh Khan fan in Urgut. Yes. Bye bye. Thank you so much for everything. I will come back one day. Bye bye. You can see this on YouTube. YouTube, yeah. YouTube. Yes. Let's go. Hello, salam. Are you going straight? Trasse. Main road. Karotepe. I want to go Termes. Trasse. Okay. Termes, Okay, can I come? Oradan geç. And then I go left. Okay? Can you ask him? 1 minute. No. He's going. No problem. Thank you, Rahman. My bag. Yes. Inside your car. Yes. Hitchhiking in Bio, China. Kamal's vehicle. Bye bye to Kamal. Come on. And with Abdul Aziz. Hello. Hello, everybody in India. This is Abdul Aziz for you. Hindustani. मशाइल तो नहीं तेरी ही प्यारे है मैं ओम शांति ओम Om Shanti Om. Shahrukh Khan വലിയ ഫാനാണ്. All good. അയ്യോ ഇത് വൃത്തികേടായി. This Urgut city. बाजार Abdul Aziz പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ എടുക്ക്. Take photos of my city. And show it to the world. നമ്മുടെ അബ്ദുൾ അസീസ് തന്നെ ഇവിടെ ഉർഗൂത്തിലെ ഒരു ബസാറിന്റെ നടുക്ക് വരെ കൊണ്ടുവിട്ടു. ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അടുത്ത റൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം, മെയിൻ റോഡ് വരെ. ഇവിടെ വരുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം ലോക്കൽസിന്റെ ആണ്. സോ അവരിതാ ഇവിടം വരെയൊക്കെ ഉള്ളൂ. Please stop for me. അപ്പം ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാനതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഉർഗൂത്ത് ബാസാർ. ഇവിടെ വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ പോകുന്ന ചെറിയ വണ്ടിയാണ് ദമാസ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറിയൊരു മിനി വാൻ. അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ടാക്സിയാണ്. ചീപ്പാണ് പക്ഷേ. Sen bir yere oturursun. Yeah. Sen bir yerde. Okay. Ben sen bir yere çıkaramam. Yes. Termes. Termiz. Yes. Exactly. Anca verirsen. Anca verirsen. I'm going straight, then left. Yeah, Termes. I'm going there. Yes. But hitchhiking. Pulyok. Bunun komuzu temiz kapı gitmeyiz. Yeah, I will stop car and go. Hitchhiking. Thank you so much. Come on, turn ready on. Second ride of the day. What's your name? Jasur. From Urgut? Dada. Urgut. Dada means yes. And the main road where he'll drop me till the main road. From there we take left to Termes. How old are you? Fine, thank you. How old? Sal. I am 27. Oh my god, I'm 27. I was 26. 27. 23. Yeah, 7. 27. 27. Me, 27. Ah. Same.
О! По-русски хорошо, могу объяснить. I don't No speak idea. English. I don't. I don't speak Uzbek. I'm learning slowly. നമുക്കിപ്പോൾ റൈഡ് വന്ന ജസൂറിന് ഒരേ നിർബന്ധം പോകുന്ന വഴിക്ക് അവൻ്റെ ഇളയ ബ്രദർ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളുണ്ട്, അവിടെ കയറി അവനെ കണ്ടിട്ട് പോകണമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെന്നാ സന്തോഷം. അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ്. ആ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ, റഹ്മാത്ത്, ഖുദാഫീസ്, തസ്വതാനിയ.